1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kimberly, thank you very much. A little louder. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. She's finished. Thank you, Mama. Thank you. అమ్మా మీరు షేర్ చేసుకుంటారా 2 minutes? మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. అమ్మా మాట్లాడతారా? ఈ సమయంలో దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ప్రభువు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప తరుణాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి నా దీని సేవకుడైనటువంటి మరి భర్తను బట్టి స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి ఈ సంవత్సరంలో మరి ఆయన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి తుఫాన్లు రేగిని, అనేకమైన వ్యాధులు, బాధలు, కష్టములు, నష్టములు చెలరేగినప్పటికీ ప్రభు దయ వల్ల, కృప వల్ల ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన కృపలో మరి బలపరిచి ప్రతి విధమైనటువంటి శోధన, కీడు, అపాయం నుండి తప్పించి రక్షించి ప్రభు మరి నేటి వరకు ఆయన్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచి ఆయన గణనామం స్థితికి కృపను వచ్చినందుకు ఆ దేవదేవునికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవుడు మరి మాకు ఇచ్చిన బిడ్డలను బట్టి మీరు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నారు. దేవుడు నలుగురు చక్కని బిడ్డలను మాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. నాయన వారు ఎంతో విద్యావంతులై ఉన్నారు. తండ్రి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన జ్ఞానం కొరకు వందనాలు, కృతజ్ఞతా స్థితులు చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవుడు మా ఎడల, మా కుటుంబం ఎడల చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలుపై కృతజ్ఞతా స్థితులు చెల్లించుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా భర్త విషయంలో ప్రభు చేసినటువంటి మేలు, ఆయన యొక్క మరి ఆయన ఎన్నో కష్టములు, నష్టములు పడి ఉన్నారు. బిడ్డలను ఎంతో కష్టపడి చదివించి పైకి తీసుకుని వచ్చున్నారు. బిడ్డలకు అన్ని విషయంలో మరి తోడే ఉంది. అన్ని సమయంలో కూడా బిడ్డలు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ చేత ఎగ్జామ్స్ రాయించి వాళ్ళని తోడుగా నేరుగా ఆయన ప్రవర్తించుకున్నారు. ఆయన చేసిన మరి అనేకమైనటువంటి మేళ విషయంలో ప్రభు ఆయనకు తోడైన విషయంలో దేవునికి వందనాలు, కృతజ్ఞతా స్థితులు చెల్లించుకుంటున్నాను. మేడలు కూడా ఆయన ఎంతో చూపి నన్ను ఎంతో ఆనందపరిచి నన్ను ఎంతో ప్రేమతో అన్ని విషయంలో చూసి కాపాడుతున్నది. మరి ఆయన యొక్క ప్రేమను బట్టి కూడా నేను ఆయనకు రుణస్థురాలై ఉన్నాను. దేవుడు మరి ఇంత గొప్ప కృపను నా ఎడల, నా కుటుంబం ఎడల, నా బిడ్డ ఎడల, నా భర్త ఎడల చూపించినందుకు దేవునికి వందనాలు, చెల్లించుకుంటూ ఆయన యొక్క ఆయనను మీరు బలపరిచినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది సమయంలో దేవుని కొరకు ఆశీర్వాదించమని ఆశించి స్థితించి వచ్చున్నాను తండ్రి. A little translation about what my mom said. She's thanking God for all the blessings through the years, through all the ups and downs, how God has been faithful.
she's recollecting all the blessings and all the ups and downs and the faithfulness of God. And she's saying that God has been so faithful in all these years. That's her. That's how she's praising and thanking God. That's the thing. Anna, can you please share a few words? So thank you so much, Elizabeth, for giving this opportunity. First and foremost, from all of us in Pune, from Nazreen, Rakshan and Esther and me, a very, very happy birthday, uncle. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sunny. So I'm so grateful to God that we can greet you. Now see the most wonderful thing. Suppose we didn't have this lockdown, perhaps you would have regretted and said, oh, we can't make it to Hyderabad. You would have had 200 people or so in a party, which Elizabeth, Sophie, and Dorothy and Isaac would have organized. But now, because of the lockdown, we've got people from different parts of the country and the world together. There are some good points as well. But I'm so grateful we're all united together. Let me share a few words with your permission. First and foremost, when you think of uncle, we have to think of auntie also. So they're together, they're united, right? And of course, auntie has been a great supporter to uncle because of the delicious food she makes. Delicious. And uncle, is so loving and he insists. And actually, if we go to their home for a meal, we must also ask for a bed because after eating so much, we have to rest. So that is how it's been. I think that's something really, really good. But having said that, if you look at Matthew 6th chapter, verse 33, it says, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be granted to you. And that verse, uncle, you can see fulfilled. And that's what you've been doing. And if you look at it, each of the children have achieved, right? Some of the highest levels in education, and they've been doing very well. So whatever desires you have has been given because you sought the Lord. Seek ye first the kingdom of God. And I think that those are the blessings which have come on to you. And this is a good time on the birthday to recollect that. Normally in weddings, we remember Psalm 128. People recite it, they sing it. It's a good time to also look at Psalm 128, right? And remember the blessings which have been said there. The fulfillment of Psalm 128, you can see right now in this gathering. Okay. So I'm so happy about it to just think about it. I'll read one or two verses. And then, it makes, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children, I will say, will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord, right? So you have that also coming out so beautifully, which is there in your family. I remember that both of you are prayerful. 2009, we were in Hyderabad, and then of course we had very many occasions to meet frequently. But what I do remember especially is the fact that when my late father-in-law was in Hyderabad, and mother-in-law, both were there, and both of you made it a point to come and meet Nazreen's parents and pray with them. And that was a nice gesture. Yeah, recollect. It was late evening. You made the effort to come and meet them. And they were leaving the next day. So that whole aspect of praying for others was a good thing, and it continues. Now I come finally to one more aspect. There have been times you have had, difficult health. And every time there was difficult health, you relied on God. And for us, it also, it increased our blood pressure also. But every time it was just a visit and back from the hospital. And several times in these years, I did notice. And therefore, what comes to me is very clearly, I see fulfilled, is 2 Corinthians 12:9, which says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Uncle, you have allowed your weakness to show God's grace and to see that his power is made perfect. I think that was
something which is commendable, and you were able to go with faith, though sometimes